ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അഫ്നാൻ. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിറിലാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ്, ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഗിവ് ആൽഡിഹൈഡ്, ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഗിവ് കീറ്റോൺ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോണലൈസിസ് ആണ്. ആൽക്കിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് O3 പ്ലസ് ZnH2O ഗിവ്സ് സ്മോളർ ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് HgSO4ഉം H2SO4ഉം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ കിട്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അത് 4 നെയിമിംഗ് റിയാക്ഷൻ ആണ്: റോസൻമണ്ട്, സ്റ്റീഫൻ, എറ്റാഡ്, ഗെറ്റർമാങ്കോച്ച്. റോസൻമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ടു ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അത് പലേഡിയം, ബേരിയം സൾഫേറ്റും H2 ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ നൈട്രൈൽ ടു ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് SnCl2 HCl-ഉം H3O+ ആണ്. പിന്നെ എറ്റാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൊളുവിൻ ടു ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് CrO2 Cl2ഉം CS2ഉം H3O+ ആണ്. പിന്നെ ഗെറ്റർമാങ്കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീൻ ടു ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന റിയേജൻറ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അൺഹൈഡ്രസ് AlCl3 ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രം അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈ ആൽക്കൈൽ കാഡ്മിയം ടു ഫോം കീറ്റോൺ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രൈൽ റിയാക്ട് വിത്ത് റിഗിനാൽ ടു ഫോം കീറ്റോൺ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെഡൽക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് HCN ടു ഫോം സൈനോഹൈഡ്രേറ്റ്. പിന്നെ കീറ്റാൽ ഹെമി അസറ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ടു ഫോം ഹെമി അസറ്റൈൽ. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് H2O പോകുമ്പോൾ അസറ്റാൽ വരും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീറ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ടു ഫോം കീറ്റാൽ. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അതൊരു 7 എണ്ണം ഉണ്ട്: എമീൻ, ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ്, ഓക്സിം, ഹൈഡ്രസോൺ, ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ, DNP, സെമി കാർബസോൺ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ആണ്. ആൽഡിഹൈഡിനെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. കീറ്റോണെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. പിന്നെ ക്ലെമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് സിങ്ക്, അമാൽഗം ആൻഡ് HCl ടു ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കീൻ. വോൾഫ്കിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രസോൺ ടു ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കീൻ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡോൾ ആണ്, ക്രോസ് ആൽഡോളും. ആൽഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ആറ്റവും ഡൈലൂട്ട് NaOH ഉണ്ടാവണം. ക്രോസ് ആൽഡോളും അതുപോലെ തന്നെ. കാനിസാറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ആറ്റവും പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് NaOH. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോളൻസ് ആണ്, ടു ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ഓൾ ആൽഡിഹൈഡ്. അതിന്റെ റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ മിറർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. ഫെല്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ആൽഡിഹൈഡ് എക്സെപ്റ്റ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ Aയും ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ Bയും. സൊല്യൂഷൻ A എന്ന് പറയുന്നത് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡും സൊല്യൂഷൻ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ടാർട്ടറേറ്റും. അതിൽ പറഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയഡോഫോം ആണ്. അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന CH3CO ഗ്രൂപ്പും CH3CHOH ഗ്രൂപ്പുമാണ്. അത് ഇടുന്ന റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന NaOH IO ആണ്. കിട്ടുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അഡീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ്. അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഓൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ്. അത് ഇടുന്ന റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ കിട്ടുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിസ്ക് എഫർവെസൻസ് ഓഫ് CO2. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണും. നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കണം, KMnO4 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ആൽഡിഹൈഡ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്താലും കാർബോക്സിലിക് കിട്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീന് KMnO4ഉം KOHും H3O+ഉം കിട്ടിയ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് കിട്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രൈലിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് കിട്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഗറാൻ റിയേജന്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് CO2 ടു ഫോം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. പിന്നെ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഓർ ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ടു ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് എസ്റ്റർ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് PCl3 ടു ഗിവ് RCOCl. പിന്നെ NH3 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമൈഡ് തരും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് NaOHും COയും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹെൽ ബോളാറ്റ് സെവൻഡൻസ്കി റിയാക്ഷൻ. അത് carboxylic acid react with X2 and red phosphorus to give alpha hydrogen alpha halide carboxylic acid. Okay, thank you.
I'm Dharmik. I'm a student of SSRVM. So, topic given to me was biomolecules. So, what are exactly biomolecules? Biomolecules are the naturally occurring compounds that constitute essential in living organisms in different cells. Their examples are like polysaccharides, proteins, etc. They're also called as saccharides. So, carbohydrates. Carbohydrates are formed due to the optically active polymer of aldehyde and ketones or compounds which exhibit units upon hydrolysis. So, on the base of hydrolysis, carbohydrates can be divided into three: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. So, monosaccharides, a carbohydrate that cannot be hydrolyzed to form simpler units, are called monosaccharides. The examples of monosaccharide are glucose, fructose, and ribose. Next comes oligosaccharides. Oligosaccharides are monosaccharide compounds upon hydrolysis which forms 2 to 10 monosaccharide compounds. So examples are sucrose, maltose, and lactose. Disaccharides are also an example of oligosaccharides. So next is polysaccharides. Upon hydrolysis, if it forms a large number of units of monosaccharides, then it is referred to as oligosaccharides. Oligosaccharides, the examples are starch, cellulose, and glucose. So the next is preparation of glucose. Or see. So preparation of glucose. If a sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in an alcoholic solution, we get glucose and fructose. Or we can boil starch in dilute H2SO4 at 373 Kelvin. So next is reaction of glucose. So when we react glucose in the presence of bromine HI, we get N-hexane. When glucose is treated with bromine water, we get. So next topic was oligosaccharides. So oligosaccharides are a carbohydrate that can be hydrolyzed to form 2 to 10 monosaccharide compounds. Examples: sucrose, lactose, and maltose. So next topic is polysaccharides. So what exactly are polysaccharides? Polysaccharides are a carbohydrate that can be hydrolyzed to form a large number of monosaccharides. Examples are starch and glycogen. Next comes reducing sugar. So reducing sugars are a carbohydrate that reduces failing solution and tolerance reagent. The examples for reducing sugar are all monosaccharide compounds. So the next is how can we prepare glucose? There are two ways in which we can prepare glucose. One is by treating starch, sucrose, in the presence of dilute H2SO4 and HCl in an alcoholic medium. The next one is starch, which can be glucose, which can be produced commercially in the presence of starch by adding H2SO4 at a boiling temperature. So next one is how can we prepare glucose? Reaction of glucose. So first one is glucose react with HI. Glucose reacting with HI gives N-hexane. Glucose react with bromine water gives glycosic acid. Glucose reacting with HNO3 gives a succaric acid. Glucose reacting with hydroamine gives oxygen. Glucosic acid react with HCl, which gives cyanohydrin. So, chief pause. So the next topic is sucrose, maltose, and fructose. And after that comes polysaccharide, which are starch, cellulose, glycogen. And after that topic is the importance of carbohydrate. Carbohydrates can help in the cell wall of animals and plants. They are essential in both plants and animals. Then comes proteins, and after protein comes amino acids.
Amino acids are essentially divided into two. They are essential amino acids and non-essential amino acid. Essential amino acid are an amino acid which cannot be synthesized in the body and must be provided through diet. Non-essential amino acids are amino acids which are present synthesized in the body. They are known as non-essential amino acid. So next is switterion. After that comes structure of protein. There are two types: fibrous protein and globular protein. And the last topic is RNA and DNA, and this is just a brief explanation of all of these. So with that, I conclude. Thank you. Hi, my name is Anne. I'm going to talk about the chapter aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Primary alcohol to aldehyde is PCC and CrO3. Secondary alcohol in the presence of PCC and CrO3 gives ketone. Alkene plus O3 in the presence of Zn and HCl gives ozonolysis. Alkyne in the presence of HgSO4 and H2SO4 gives ketone. RCN in the presence of stannous chloride and HCl gives RCHO. Etard reaction toluene in the presence of CrO2 and Cl2 gives benzaldehyde. Etard reaction benzene in the presence of anhydrous AlCl3 gives benzaldehyde. Preparation of ketones, acyl halide plus cadmium gives ketone, RCN plus RMGX gives ketone, benzene plus acyl halide gives ketone, ethanol plus HCN gives second position CN attached to OH. RCHO plus alcohol in the presence of HCl gives hemiacetal. Ketone plus glycol gives ketal. RCHO plus NH3 gives imine. RCHO plus RCHO plus R dash NH2 gives shift space. RCHO plus NH2OH gives shift space. RCHO plus NH2 gives hydrazone. RCH plus RCH plus NH2 gives DNP. RCH gives semi-carbazide. Nickel, aldehyde in the presence of nickel and platinum or palladium gives alcohol. Aldehyde or ketone in the presence of zinc amalgam gives alkane. Aldehyde or ketone in the presence of NH2 and KOH gives alkane. The Wolff-Kishner reaction. Aldehyde plus aldehyde in the presence of NaOH or KOH gives CH3OH or HCOOK or HCONA. Aldol condensation is when aldehyde plus aldehyde in the presence of dilute NaOH second position OH ring attach distinguished test tolerance Fellings sodium bicarbonate or iodoform test. Preparation of carboxylic acid. Alcohol in the presence of KMnO4, K2Cr2O7 gives carboxylic acid. Arsine in the presence of H2 gives carboxylic acid. Acyl halide in the presence of H2 and H plus gives carboxylic acid. Ester in the presence of H2 and H plus gives carboxylic acid. Chemical properties are RMGX plus SOCl2 gives carboxylic acid. RMGX plus PCl5 gives carboxylic acid. RCOH plus NH3 gives RCONH2. Decarboxylation reaction is carboxylic acid in the presence of NaOH gives methane. HVZ carboxylic acid in the presence of red phosphorus. Second position chlorine gets attached. Hello, my name is Devnath. I'm from Talkage, and today I'll be explaining about amines.
nitrobenzene on treating with Fe and HCl gives aniline. Then cyano and nitrile groups on production with lithium aluminum hydride gives amines. And then ammonolysis, so basically RX on treating with NH3 gives primary, secondary and tertiary amine. Then Gabriel thalmamide reaction, so thalmamide is reacted with alcoholic KOH, NaOH, RX and NaOH. And then Hoffman's bromide reaction, where aniline is treated with on treating with bromine and NaOH gives primary amine. ആണോ? Okay, sorry. പിന്നെ RNH2 plus R acid chloride gives RNH. See, RCONHR. Amine on treating with chloroform and KOH gives isocyanide. And then amine on treating with HNO2 gives alcohol. Amine on treating with bromine water gives 2,4,6. And aniline on treating with bromine water gives 2,4,6 trinitro and tribromo aniline. Aniline on treating with bromine and CS2 gives ortho and para bromo aniline. Aniline on treating with bromine and CH3CO gives para bromo aniline. Aniline on treating with H2SO4, dilute H2SO4 gives 3SO3H aniline. Aniline on treating with concentrated HNO2 gives 2,4,6 trinitro aniline. Thank you. Hello, my name is Sania Pikatam and I'm from Talkit. My topic is the questions from biomolecules. The first question is monosaccharides. Monosaccharides are carbohydrates which cannot further be divided into smaller units. The second question is reducing sugar. Reducing sugar are the ones which reduce in Fellings and tollens and the next one is what are the two main functions of carbohydrates in plants? Carbohydrates in plants, there is a structure of the plant which is given by cellulose and the food storage which is given by starch. We may classify the following into monosaccharides and disaccharides. Ribose, 2-deoxyribose, maltose, galactose, fructose and lactose. Idhila maltose and lactose are disaccharides. What do you understand by the term glycosidic linkages? Between two monosaccharides, when they connect and by oxygen atom, then it's called glycosidic linkage. What is glycogen and how is it different from starch? Glycogen are present in humans, whereas starch is present in animals. And starch, there's two components called as amylose and amylopectin. What are the hydrolysis products of? Sucrose, when it undergoes hydrolysis, it gives glucose and fructose. Lactose, when it undergoes hydrolysis, it goes glucose and lactose. What are the basic structural difference between starch and cellulose? Starch, there is two components, amylose and amylopectin, and then for cellulose, it is for cellulose, there is it is filled with beta D-glucose. Next one is what happens when D-glucose is treated with the following reagents. HI വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ N-hexane കിട്ടും, bromine water ചെയ്യുമ്പോൾ gluconic acid കിട്ടും, HNO3 വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ saccharylic acid കിട്ടും. What are the reactions of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure? Despite having many aldehydes, it does not give shifts test. Upper meaning there is absence of CHO group.
What are the essential and non-essential amino acids? And give 2 examples for each. Essential, they are required for the human body and it is needed for the growth, but it's not created by the body. So it's and the examples are valine and leucine. Being non-essential, it is needed for the human body, but then it is created by itself. Glycine and aspartic acid. What are the common type of secondary structure? It is alpha helix and beta pleated structure. What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure? Intermolecular hydrogen bond ആണ്. Difference between globular and fibrous protein. Fibrous protein, they are parallel, and then examples are keratin and okay. The next question is differentiate between globular and fibrous protein. Fibrous protein, they are parallel, whereas globular, they are surrounded by a soluble protein. Examples for fibrous is keratin and cellulose, and whereas for globular, it is okay. Now the next question is what differentiate between globular and fibrous protein. Fibrous is parallel, globular is surrounding soluble. For fibrous example എന്താണ് വെച്ചാൽ collagen, keratin. Globular it's insulin and albumin. How would you explain the amphoteric behavior of amino acid? Okay, ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they act both like a base and an acid. So for this, in aqueous solution, carboxylic acid loses a proton and amino acid gains a proton. They act as a dipolar ion, and it is also known as Zwitter ion, and they act like acid and base. What is the effect of denaturation on the structure of protein? Denaturation they loses a biological activity, and for example boiling of an egg. What are enzymes? Enzymes are biological catalysts. They have a defined structure and they increases the rate of reaction. Okay, how are vitamins classified? Name the vitamin responsible for coagulation of blood. Vitamins are classified into fat soluble and water soluble. Fat soluble are the ones which stays in the body, and water soluble they excrete through the body, and it's needed to be so how are vitamins classified, and name the vitamin responsible for coagulation of blood. Vitamins, fat soluble and water soluble. Fat soluble, it stays in the body, whereas water soluble, it is escaped through the body by urination. So examples for fat soluble are vitamins A, D, E, and K. For water soluble, it is vitamin B complex and C. Now responsible for coagulation of blood is vitamin K. Why are vitamin A and vitamin C essential to us, and give it their important sources? Vitamin A, it's from milk, and it causes night blindness. And vitamin C, it is from citrus fruit, and then it causes scurvy. What are nucleic acid, and mention their 2 important functions. So in biomolecules, vitamin A, it is the source is milk, and the deficiency of it causes night blindness. And vitamin C, it is from citrus fruit, and the deficiency causes scurvy. There is what is the difference between a nucleoside and nucleotide? Nucleoside, there is sugar and base. Nucleotide, it is sugar, base, and phosphate is there. The 2 strands in DNA are not identical but complementary. Explain. Okay, in this, for DNA, the bonding is cytosine, and guanine is bonded by 3 hydrogen bonds, and then adenosine and thymine is bonded by 2 hydrogen bonds, and then purine and pyrimidine are also bonded. Thereby, they are complementary and not identical.
write the important structure and functional difference between DNA and RNA. DNA is double stranded, RNA is single stranded. DNA is responsible for the hereditary effects, and RNA is responsible for the synthesizing of protein. What are the different types of RNA found in the cell? mRNA, tRNA, and rRNA. Thank you. Okay, my name is Aditya Aya. I'm from Vidyodaya School. I'm going to talk about the solution formulas. First of all, molarity equal to number of moles of solute by volume of solution in liter. WB by MB into 1000 by V. Molality equal to a number of moles of solute by mass of solvent in kilogram. WB by MB into 1000 by WA. Henry's law, P equal to KH into chi. Rolle's law, P equal to KH into Rolle's law, P equal to P naught chi. There are 4 types of colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure, P minus P naught by P naught equal to chi 2, chi 2 equal to mole fraction of solute. P equal to solution pressure, P naught equal to solvent pressure. Then comes the elevation of boiling point, delta TF equal to KB into WB by MB into 1000 by WA. Depression of freezing point, Ka equal to depression of freezing point, delta TF equal to KF into WB by MB into 1000 by WA. Osmotic pressure pi equal to CRT, pi equal to N by VRT, WB by MB into RT. When I is greater than 1, dissociation takes place. When I is lesser than 1, association takes place. Degree of dissociation, I minus 1 by N minus 1. Degree of association, I minus 1 by N minus 1. Alpha equal to C alpha square by 1 minus alpha. K equal to root CA by alpha. Good morning, my name is Akash. I'm from Talkits, and I'll be saying all the equations of inorganic chapters, solutions, chemical kinetics, and electrochemistry. Solutions in the equations, Henry's law, partial pressure is equal to pH into chi, KH into X, pinna Raoult's law, partial pressure is equal to P naught into chi, pinna molarity, number of moles of solute by volume of solution into 1000. Molality, number of moles of solute, number of moles of solute by weight of solvent into 1000. Colligative properties, relative lowering of vapor pressure, P naught minus P by P naught is equal to chi 2. Chi 2 is the mole fraction of the solute. Elevation and boiling point, delta TB is equal to TB minus TB0. Delta TB is equal to KF into M. M is molality. Depression freezing point, delta TF is equal to TF0 minus TF. Delta TF is equal to KF into M. M is molality. Osmotic pressure, pi is equal to CRT. Pi is equal to N by VRT. Van Hoff factor, I is equal to normal molecular mass by abnormal molecular mass. Dissociation constant, alpha is equal to I minus 1 by N minus 1, I greater than 1. Association, alpha is equal to I minus 1 by N minus 1, I less than 1. Chemical kinetics, rate is equal to minus dr by dt and dp by dt. Nernst equation is E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by N log anode ion by cathode ion. Gibbs energy, delta G star is equal to minus NF E0 cell. Cell constant, G star is equal to
R kappa. Pinna molar conductivity is lambda m is equal to K into 1000 by m. K into 1000 by molarity. Molarity, m is molarity. Pinna alpha is equal to lambda m by lambda 0 m. Pinna Faraday's laws, Q is equal to IT, F is equal to m by n. Pinna W is equal to m by nf into IT. Pinna chemical kinetics, rate is equal to minus dr by dt. Product is dp by dt. Rate law is rate is equal to k into a raised to x into b raised to y. Pinna zero order na rate is equal to r0 minus r by t. T half is equal to r0 by 2k. Pinna first order na rate is equal to 2.303 rt by n log r0 by r. Pinna t half is 0.693 by k. Pinna Arrhenius equation, k is equal to ae raised to minus a by rt. Log k is equal to log a minus 2.303 rt by ae. Pinna log k2 by k1 is equal to a by 2.303 rt into t2 minus t1 by t1 t2. Hi, my name is Jeevan. I'm from SSRVM. I'll be taking biomolecules chapter and questions. So the first one, what are monosaccharides? All carbohydrates which cannot be hydrolyzed further into simpler compounds are called monosaccharides. Example, glucose, fructose. Next question, what are reducing sugars? All polysaccharides which reduces filling solution and tolerance reagent are called reducing sugars. Next question, write two main functions of carbohydrates in plants. Two main functions of carbohydrates in plants are starch, which is a polysaccharide, is used as a storage molecule in plants, and cellulose, which is also a polysaccharide, is used in building the cell wall of plants. Next question, classify the following into monosaccharides and disaccharides: ribose, 2-deoxyribose, maltose, galactose, fructose, and lactose. So in this, maltose and lactose are disaccharides, and ribose, 2-deoxyribose, galactose, and fructose are monosaccharides. Next question, what do you understand by the term glycosidic linkage? Two carbohydrates are linked together by a bond called glycosidic bond or glycosidic linkage. Next question, what is glycogen? How is it different from starch? Glycogen is stored as animal fat, and starch is used as a storage molecule in plants and contains two components, amylose and amylopectin, with amylose which is water soluble and amylopectin which is water insoluble. Next question, what are the hydrolysis products of sucrose and lactose? So hydrolysis product of sucrose is alpha D glucose and beta D fructose, and hydrolysis product of lactose is beta D lactose and beta D glucose. Next question, what is the basic structural difference between starch and cellulose? Starch has two components, amylose and amylopectin. Amylose is water soluble and amylopectin is water insoluble, and cellulose is a polysaccharide straight chain of alpha glucose. Next question, what happens when D-glucose is treated with following reagents? HI. When D-glucose is treated with HI, it forms N-hexane. When it is treated with bromine water, it forms gluconic acid. And when it is treated with HNO3, it forms saccharic acid. Next question, enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure. So usually aldehydes undergo the reactions 2,4-DNP and Schiffs, but in this straight chain structure, it does not undergo these reactions. Next one is the hydroxylamine in the carbohydrates usually undergo this reaction, but the straight chain do not. Next one is alpha and beta structures of carbohydrates are not explained in the straight chain structure. Next question, what are essential and non-essential amino acids? Give two examples of each types. Essential,
Essential amino acids are those amino acids which cannot be prepared in our body and to be obtained through regular diet. Example, valine and leucine. Non-essential amino acids are those amino acids which can be produced by our body. Example, alanine and glycine. Next question. Define the following as related to proteins. Peptide linkage. Two proteins are linked together by a bond called peptide bond or peptide linkage. Next question. Primary structure. It is the basic arrangement of structure of proteins. Next question. Denaturation. The uncoiling or losing of its biological property upon the action of pH or temperature is called denaturation. What are the common types of secondary structure of proteins? What are the common types of secondary structure of proteins? Alpha pleated and alpha helix and beta pleated structures. Alpha helix is a right hand corkscrew structure or a helix structure, and beta pleated is an extended long chain structure. What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of proteins? Hydrogen bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of proteins. Next question, differentiate between globular and fibrous proteins. Fibrous proteins are proteins which provide structural integrity. Example, myosin and keratin. Keratin is found in hair and myosin in the heart. And globular proteins are proteins which are extended and folded upon itself, forming a spherical structure. Example, hemoglobin, albumin. How do you explain, next question, how do you explain the amphoteric behavior of amino acids? Amino acids contain both amino group and carbonyl group, and in the zwitterionic form, amino acids react with both acids and bases, hence it is amphoteric in nature. What are, next question, what are enzymes? And proteins that are which acts as biological catalysts are called enzymes. It increases the rate of reaction. What is the effect of denaturation on the structure of proteins? During denaturation, the primary structure does not undergo any change, and the secondary and tertiary structures undergo uncoiling and lose its biological properties. How are vitamins classified? Name the vitamin responsible for coagulation of blood. Vitamins are classified into two: water soluble and oil soluble. Water soluble and oil soluble. Water soluble vitamins are vitamin C and vitamin B, and oil soluble are vitamins A, D, E, and K. Next question. Why are vitamin A and vitamin C essential to us? Give their importance to us. Lack of vitamin A leads to color blindness or xerophthalmia, and lack of vitamin C leads to scurvy or bleeding gums. Next question. What are nucleic acids? Mention their two important functions. Polymers of nucleotides consisting of phosphate group, pentose sugar, and nitrogenous base is called nucleic acids. Mention the two important functions. It is used in protein synthesis and carrying of genetic information. What is the difference between a nucleoside and a nucleotide? A nucleoside consists of a pentose sugar and a nitrogenous base, while a nucleotide consists of a pentose sugar, phosphate group, and a nitrogenous base. The two strands. Next question. The two strands in DNA are not identical but are complementary. Explain. In the strands of DNA, adenine pairs with thymine and guanine with cytosine. Therefore, it is not identical but is complementary to each other. Next question. Write the important structural and functional difference between DNA and RNA. Functional difference between DNA and RNA are: DNA is used to carry genetic information, while RNA is used in protein synthesis. Structural difference between DNA and RNA are: DNA has a single-stranded structure, and while RNA has DNA has a double-stranded structure, while RNA has a single-stranded structure. DNA consists of adenine, thymine, guanine, and cytosine, while RNA consists of adenine, uracil, cytosine, and guanine. Next question. What are the different types of RNA found in the cell? The different types of RNA found in the cell are rRNA, mRNA, and tRNA. Thank you.
Hello, my name is Jadavit. I am from TalkX. Ipen a topic on alcohol, phenols, and ethers. Propene can be converted to secondary alcohol by H2 in the presence of H plus. Propene with diborane can be converted to primary alcohol in the, by diborane. Aldehyde to primary alcohol by reduction nickel and palladium. And ketone reduction in the process of nickel and palladium ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. പിന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് LiAlH4 LiAlH4 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. പിന്നെ RNGX plus HCHO in the presence of H2O H plus giving primary alcohol. RNGX plus CH3CHO in the presence of H2O H plus giving secondary alcohol. RMGX plus CH3CO CH3 with H2O and H plus giving tertiary alcohol. Now it is any preparation of phenol. Chlorobenzene to phenol can be converted by NaOH and H plus. And benzene to phenol can be converted by concentrated sulfuric acid in NaOH and in the presence of H plus. In aniline to phenol can be converted by NaNO2 plus HCl in the presence of warm and H plus. Cumene to phenol can be converted by O2 with H2 in the presence of H plus. Now it is chemical properties of alcohol. ROH plus Na giving RONA plus H2. CH3CH2OH by oxidation, that is PCC or CrO3. CH3CHO and secondary alcohol oxidation by oxidation PCC or CrO3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കീറ്റോൺ കിട്ടും. പിന്നെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡേഷൻ ലൈക്ക് KMnO4 or K2Cr2O7. അപ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ RCOH plus ROH giving RCOR plus H2O. ROH plus ZnCl2 in the presence of HCl ഹീറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് RCl കിട്ടും. പിന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫിനോൾ. അപ്പോൾ ഫിനോൾ പ്ലസ് CS2 പ്ലസ് Br2 നമുക്ക് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ ഫിനോളായിട്ട് കിട്ടും. ഫിനോളിൽ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിനിൽ കിട്ടും. പിന്നെ H2 Br2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2,4,6 ട്രൈ ബ്രോമോ ഫിനോൾ കിട്ടും. പിന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് HNO2 NO2 ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷൻ ഫിനോളിന്റെ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ NO2 കിട്ടും. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HNO3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2,4,6 ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ. പിന്നെ ഫിനോൾ ഇസഡൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ. പിന്നെ ഫിനോൾ Na2Cr2O7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസോ ഫിനോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ നെയിമിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനോൾ ടു സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ NaOH പ്ലസ് CO2 H പ്ലസ്. പിന്നെ റേമർ പേമൻ ഫിനോൾ ടു സാലിസിലിക് ആൽഡിഹൈഡ് NaOH CHCl3 പ്ലസ് HCl. പിന്നെ ആസ്പിരിൻ്റെ ഇതാണ് ആസ്പിരിൻ്റെ സാലിസിലിക് ആസിഡ് പ്ലസ് CH3CO O ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്പിരിൻ കിട്ടും. പിന്നെ CH3CH2OH കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 CH എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും CH3CH2CH3. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 പ്ലസ് 413 Kelvin CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. പിന്നെ RX പ്ലസ് RONA ഗിവിംഗ് ROR പ്ലസ് NaX പ്ലസ്. പിന്നെ CH3CH2O CH3 പ്ലസ് HI ഗിവിംഗ് CH3CH2OH പ്ലസ് CH3I. പിന്നെ CH താഴത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് താഴത്തെ ബോണ്ടായിട്ട് CH3OCH3 പ്ലസ് HI ഗിവിംഗ് CH3OH പ്ലസ് CH3CH ബോണ്ട് CH3I.
പിന്നെ CH3O താഴത്ത് ബെൻസീൻ പ്ലസ് HI ഗിവിങ് CH3I പ്ലസ് ഫിനോൾ. പിന്നെ ആനിസോളിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതാണ്. ആനിസോൾ പ്ലസ് CH2 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്രോമിൻ ഓർ ആനിസോൾ തന്നെ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് ആനിസോൾ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HNO3 ആനിസോൾ തന്നെ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ നൈട്രോ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ആനിസോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻഹൈഡ്രസ് AlCH3 ആൻഡ് CH3Cl. അപ്പം ആനിസോൾ പ്ലസ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ CH3 ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ആൻഹൈഡ്രസ് AlCH3 CH3COCl. അപ്പോൾ ആനിസോൾ പ്ലസ് COCH3 ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷനിൽ വരും. Hello, I am Vasudev Sunil, studying in NCS Kochi. Today I am going to talk about the equations in organics, starting from haloalkenes and haloarenes. The first equation is Rx plus SOCl2 gives RCl. Second equation is Rx plus NaBr gives RBr. Third equation is alkane in the presence of chlorine and HNu gives CH3CH2Cl. And then benzene in the presence of chlorine in Fe dark gives chlorobenzene. Fifth equation is aniline in the presence of NaNO2 HCl gives BDC. And adding cuprous chloride gives chlorobenzene. Rx plus NaI gives Ri. Finkelstein, Schwarz, Rx plus AgF gives Rf. Then Rx plus aqueous KOH gives ROH. Then Rx plus casein gives RCN. Rx plus AgCN gives RNC. Rx plus KNO2 gives RONO. Rx plus AgNO2 gives RNO2. Then after that Rx plus NH3 gives RNH2. Then to an alkyl halide, when you add alcoholic KOH or alcoholic NaOH, you get an alkene. After that, conversion of chlorobenzene. Chlorobenzene in the presence of chlorine and anhydrous AlCl3 gives chlorobenzene. Chlorine will add to either ortho or para. Then after that, concentrated HNO3, 2-nitrochlorobenzene or paranitrophenol. After that, Friedel-Crafts acylation and alkylation. In Friedel-Crafts acylation, you add CH3Cl and anhydrous AlCl3. So CH3 will add up in ortho and para in acylation and alkylation, and in acylation COCH3 will get added up in ortho and para. Next is chlorobenzene in Na dry ether gives biphenyl, and chlorobenzene plus CH3Cl gives toluene. CH3Cl plus CH3Cl in the presence of sodium dry ether gives alkane. Then after that comes alcohols, phenols and ethers. In alcohols, phenols and ethers, the first equation is propene to propanol using two. First one is adding H2O and H plus will give you will use Markovnikov rule, and second one is diboration reaction, which will add up in the which will form which will form a primary alcohol, and after that reduction of aldehyde gives alcohol, reduction of ketone gives secondary alcohol, reduction using strong reducing agent LiLH4 of
Carboxylic acid gives alcohol. Then RMGX plus HCHO gives primary alcohol. RMGX plus CH3CHO gives secondary alcohol. RMGX plus ketone gives tertiary alcohol. Benzene in the presence of concentrated H2SO4, NaOH and H plus gives phenol. Then chlorobenzene in NaOH 623 Kelvin 300 atm H plus gives phenol. After that, cumene oxidized and then add H plus to give phenol. Aniline in the presence of NaNO2 HCl gives BDC. In the presence of warm water gives phenol. After that, oxidation reaction, CH3CHO when you oxidize gives primary alcohol when oxidized gives CH3CHO. Secondary alcohol when you oxidize gives you ketone, and alcohol with strong oxidizing agent like K2Cr2O7 gives alcohol. Then gives carboxylic acid. Sorry. Then RCOH plus R-OH gives ester. Then ROH plus ZnCl2 and HCl gives RCl. Then conversion of phenol. Bromine in S2 gives para-bromophenol or ortho-bromophenol. Bromine water gives 2,4,6 tribromophenol. Then dilute HNO3 gives para-nitrophenol or ortho-nitrophenol. Then concentrated HNO3 gives nitric acid. Then after that, you add zinc dust to get benzene. Na2Cr2O7 gives benzoquinone. Then phenol to salicylic acid, NaOH, CO2 and H plus. Phenol to salicylic aldehyde, CHCl3, NaOH and H plus. Then salicylic acid to aspirin, acetic anhydride plus H plus. Then after that, alcohol in the presence of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin gives alkene, and concentrated H2SO4 in 413 Kelvin gives ether. RX plus RONA gives ROR. When you add HI to methoxyethane, it gives ethanol plus CH3I. Then if you add it to a secondary alkane, add a primary alkane, it gives primary alcohol plus iodo with a secondary alkane. Then after that, if you add it to anisole, it gives phenol plus CH3I. Then anisole in the presence of bromine and CH2 gives para-bromoanisole or ortho-bromoanisole. Then after that, concentrated HNO3, you get para-nitroanisole or ortho-nitroanisole. In the presence of CH3Cl or anhydrous AlCl3, it gives and CH3 will add up into the ortho and para position, and CH3COCl in the ortho and para position as well. Then comes aldehyde, ketones and carboxylic acid. First one is oxidizing. If you oxidize aldehyde gives if you oxidize aldehyde, it gives if you oxidize alcohol, it gives aldehyde, and if you oxidize secondary alcohol, it gives ketone. And the second one is ozonolysis reaction. To the alkene, it becomes either ketone or aldehyde. And the third one is alkane in the presence of HgSO4 and H2SO4 gives aldehyde.
Then comes the four reactions: Rosamond, Stephen, Ettard, and Gataman-Koch. Rosamond is benzyl chloride in H2 PDBSFO gives benzaldehyde. Ettard is toluene in the presence of CrO2, Cl2, CH2, and H3O plus gives benzaldehyde. Then Gataman-Koch is CO, HCl, and anhydrous LCl3 gives benzaldehyde. Then RCN in the presence of H3O plus stannous chloride gives alkyl aldehyde. Then eighth one is preparation of ketone R2CD plus R2CD plus RCOCl gives ketone. And then acylation, benzene in the presence of RCOCl gives benzene COR. Then RCN plus RMGX gives ketone. Then after that it comes RCHO plus HCN cyanohydrin. Then RCHO plus R-OH gives hemiacetal, and if you add it again you will get acetal. RCHO plus CH2OH gives ketal. RCHO plus NaHSO3 gives RCHSO3H and OH. Then it then comes imine shift base oxine hydrazone phenyl hydrazone semicarbazide DNP. In oxine you add NH2 to aldehyde, NH3, and imine shift base you add RNH2, oxine you add NH2OH, hydrazone you add NH2NH2, phenyl hydrazone NH2 NH attached to a benzene ring. Then after that DNP and semicarbazide NH2CO NH2. Then after that it comes CH3 aldol condensation CH3CHO plus CH3CHO in the presence of dilute NaOH and H2O gives but2-enal. Then after that it comes CH3CHO in the presence of HCOK. CH3CHO in the presence of concentrated KOH gives HCOK plus CH3OH Cannizzaro reaction. Then CH3CHO in zinc amalgam HCl gives alkane. Then CH3CHO in the presence of NH2NH2 KOH gives alkane. Then after that it comes the three distinguishing tests. First one is tolerance reagents AgNH3 twice to give silver mirror. Second one is Cu2 O to give reddish brown PPT, and after that NaOI to give yellow PPT. Then after that CH3, then comes the preparation of carboxylic acid. RMGX plus CO2 gives alcohol carboxylic acid. Then RCOCl in hydrolysis to give carboxylic acid. Then RCN hydrolyzed to give carboxylic acid. Then one phenyl propane hydrolyzed KMnO4 KOH and H plus to give carboxylic acid. Then RCOH plus SOCl2 gives RCOCl. Then CH3COH in the presence of NaOH and CO gives methane. Then RCOH plus NH3 and you heat it to give RCONH2. Then comes HBC reaction. We add red phosphate and chlorine to it. Then comes amines. In amines, it's nitrobenzene to aniline using Fe plus HCl or Sn plus HCl. Then after that it comes RCN RCN hydrolysis to give carboxylic acid. Then RCONH2 you reduce to give RCH2NH2, and after that Hoffman bromamide
RCONH2 in the presence of NaOBr gives RNH2. Then comes carbyl Gabriel-Talmate reaction, in which you have to add KOH, RX and NOH. Then comes carbylamine reaction. Carbylamine RNH2 plus CHCl3 gives RNC. Then comes aniline in bromine water gives 2,4,6 aniline. Then in the presence of bromine and CH2 gives 2 bromo aniline. Then aniline concentrated in HNO3 gives 2 nitro aniline.